Neither is regional plan benefiting the son of the soil. Regional plan has been done in haste during the Christmas season only to cheat Goans. आणि दुकानां सगळ्यांनी उघडी केल्ली आहा. सगळ्यांनी हे घाल्या पसरे घाल्या आणि सगळे बसल्या आणि हे आता हांची पॉलिसी डिसिजन आहा. हांची जी कितें आहा जी डिसिजनां हे 6 म्हयन्यांनी फुडें घेतले विल बी ओनली बेस्ड ऑन नोट्स अँड वोट्स. Notes and votes. Michael, ek gazal. No. My question is very frankly. The question is, what do you think? See, these are the issues, and these are issues. Even you admit there are खूपशे issues हे तुम्ही इलेक्शन इयरा भितर दवरल्या. जे हांव कितली अशें वर्सां सांगता की इलेक्शन इयरा असलो दवरनाकात आनी इलेक्शन इयरा दवरतात तेन्ना तुम्ही जाय तशें डिसिजन घेवपाक शकनात. आता तुम्ही दवरल्यात, धरून MOI दवरला, धरून रिजनल प्लॅन दवरला. एव्हरीथिंग इज गेटिंग पुश्ड इनटू इलेक्शन इयर. What do you think are the corrective measures your party needs to take in 2016? Corrective measures. रिजनल प्लॅन जे आहा तेका करेक्शन करून भायर येवपाक जाय. करेक्शन इतलेंच म्हणटा हांव, जी कितें शेतां सेटलमेंट झोनान हाडलेली आदल्या सरकारान ती परतून रिवर्ट बॅक शेतां जावपाक जाय. जे कितें रोड वायडनींग एरिया आहा तितले परती सेटलमेंट झोन केल्या परत तितून कोणाकूच ऑब्जेक्शन आसचें ना. जी मेजर फिल्ड्स आहा जे ऑर्चर्ड झोन्स आहा जे इको सेन्सिटिव्ह झोन्स आहा ते सेटलमेंट केल्या ते चेंज जावपाक जाय. What about MOI? You have kept MOI in 2016. त्या खातीर 3 महिने न्हू 4 महिने लागोनी. इट शुड नॉट रिलेट टू votes, it should not relate to election, it should not relate to anything. It should be done in the interest It of the should be. people. Will it be? Yeah, it will be done. मागे एक गजाल It will सांगा, be done. तुम्ही MOI सारखो विषय काढून इलेक्शन इयराक दवरला. See, आता medium of काल instruction. बिझनेस ऍडवायझरीची मीटिंग झाली. Your select committee has not yet given a report. There is no possibility that the bill will see light of winter session. अशी परिस्थिती भितर what are you going to do? These are the promises you have given in your manifesto. Medium of instruction. Moreover, तुम्ही साइन करून आणि दिला ह्या सेशनात हाडटले म्हणून. Medium of instruction issue will be solved by our government. I am giving you this assurance. Medium of instruction आमचे बसाबस चालू झाली. You are happy? पार्टी म्हणून चालू झाली. His assurance we should Legislature take. म्हणून चालू झाली. His boss Manohar Parrikar had given a printed assurance before going for the election. No, you don't have Those to worry assurances about are not that. fulfilled See, till right date. now- 4 right वर्षांनी now- तुझ्या assurance आता आहे म्हणजे तू आणि कोणाकडे करून घेतलो. कोणाचे No. But the point is, Michael. grants बंद करूकच ना. Michael, the point is not about grants. Point is not about grants. Let us see. Let us admit one thing. Issue will be solved amicably, and I don't think anybody will be hurt in that. Okay. Nobody will Yeah. be hurt. All governments. मिडियम ऑफ Okay. इन्स्ट्रक्शन Whatever- इश्यूचेर हय. मायकलाक पयलो कॉंग्रॅच्युलेट करूं जाय कित्याक मायकल इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट BJP MLAs. When everyone went and gave and signed, Michael did not accompany them because he very well knew that this was हे कॅट करपाक आमी गेल्ले आहा म्हणून. साबिओल ऑफिसान जेन्ना हंगर स्ट्रायक केलो आझाद मैदानाचेर आनी ते मोडपाक सगळे BJPचे हे आमदार बिमदार सगळे गेले आनी ताका जें बरोवन दिलें तें सांगिल्लें नेक्स्ट सेशनान आमी बील हाडटले म्हणून. तें बील हाडनाले ते रिजायन जाता. सांग म्हाका आतां रिजायन जातले तुम्ही. कॅन यू फेस द पीपल ऑफ गोवा? मायकल कॅन फेस बिकॉज मायकल हॅड नॉट गॉन विथ देम. मायकल हॅड गॉन विथ अस सेपरेटली. खरी खबर. अरे this is the fact. Michael is smart enough to know when to go with Vijay Sardesai and when to go with Manohar Parrikar. Narendra Modi has said that weather forecast करपाक समजूंक जाय म्हणून. हय. शरद पवाराचे बर्थडे सामकें. नरेंद्र मोदीन ताका कॉम्प्लिमेंट दिलो that he has forecasted the weather very well. Very well. That way Michael is also forecasting it. Yeah. He knows that in 2006 political change is inevitable. म्हाका- Whether you have a strong opposition or not, Yeah. the people are not going to just sit quiet. The people will See. organize and come out. What is going to be Medium of your stand? instruction issue has to be solved No. in 2016. Very frankly, And what it will is be going solved. to be your stand in the assembly? Although your legislature wing has been one of the most inefficient wings in the history of Goan politics, what is going to be your stand in the assembly? What are you going to push for? Are you going to push for MOI bill in this session, or are you going to be relaxed and wait for another session? As of this moment, I will not comment of what will be our stand in the assembly because this is something which we have to discuss with our legislative wing and then take a call on that. Then the legislative But will as far as party's decision is concerned, we will do
whatever is in the larger interest of the people of Goa, and we are clear on that. You are not We taking have- a stand right now. we had taken a stand that we will do whatever is in the larger interest of the state, but we have not fooled the people like how these people have fooled. हांच्यानी लोकांक फटयल्या, हांचे आमदार होता थंय assurances दिता. Good point what he has raised. हांचे आमदार थंय वता रिटर्न assurances दिता. आतां ते कितें तोंड दाखयतले? थोडे वता, थोडे वचना. म्हणजे कन्व्हिनियन्स तुमकां तांचे there is no policy कितें म्हणटा ताका, they are not themselves coming to a conclusion on what is the policy of their party. ओके They are मागीर confused. दुसरी गजाल जी आसा व्हेरी फ्रँकली विजय, दिस आय वॉन्टेड टू आस्क. आता तुमगे इवन इलेक्शन इयर म्हणटगीर एवरी मूव ऑफ एवरी पॉलिटिशियन अँड जस्टिफायबली सो विल बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन वेदर दिस विल बेनिफिट मी इलेक्टोरली. Notes and votes. सामकें आता झालं कशें, काल आता विष्णू वाघान एक हें घाला रिगार्डिंग रोमी कोंकणी, मागीर तुगेलें धिरयांचें बील येतलें, मागीर नरेश सावळान ते मराठी राज्यभाशेची बील घाला, विष्णूनय मराठी राज्यभाशेची बील घाला. हाऊ मच आर वी गोइंग टू सी सच काइंड ऑफ frivolous activities from politicians now just to make sure that they are going to get more and more votes and public sympathy? See, development agenda म्हणटा तो जेन्ना डायल्यूट जाता तेन्ना शोविनिझम आणि लँग्वेज फेनेटिझम हय. आणि ह्यो सगळ्यो असल्यो वस्तू वापरच्यो पडटा. जेन्ना डेव्हलपमेंट दाखोवपाक कांयच ना, जेन्ना कॉफर्स ऑफ द स्टेट आर गोईंग एम्प्टी, जेन्ना ब्रिज जे सुरवात केले ते कंप्लीट जावंक शकना, जेन्ना एक रस्तो गोंयचो टॉप रस्तो आहा तो फोडला, तो रस्तो रिपेर जायना, जेन्ना कांयच दाखोवपाक ना तेन्ना लोकांक पडते डिवायड करपा खातीर धर्म हाडप, जात्यो हाडप, भाशा हाडप, हे लोकांचें हें आहा. कोंकणी युवा महोत्सव म्हणून जंय जाता, जंय खरे कोंकणी युवक आहात, तांणी थंय सांगिल्लें आहा की एक खंयचेच कम्युनिटीक टार्गेट तुमी करनाकात म्हणून. सो दे हॅव लेफ्ट अ व्हेरी क्लियर मेसेज दॅट इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लँग्वेज शोविनिझम. Today my stand is that MOI, we send our children to schools, not to the medium. The point is that the parents are sending their children to schools. The point is that the learning and teaching should be proper. Yes. Not you. Yes. The language should not be the you are on the only forefront. Yes, and this language chauvinism. Yeah. आणि हे official language. So- हे हाडून खंय मेले So are you going to advise Naresh Sawant to back out from his private members bill? See, when we form a political party, we will have a stand on it. Unlike both these people who don't have a stand. Till then, Naresh Sawant can go ahead with No, his no, private till members then we are bill. not a political party. When we are not a No, political as a friend. party. No, friendship is different. Friendship is I know. different. See, I know that nothing is going to happen in this session. This is all eyewash. And basically BJP wants this eyewash because they want to hide their failures in this Michael, session. what do you feel? They are going पहिली to म्हाका तूं सांग, come out with these issues. चार दिसाचे सेशन Let चार me- दिसाचे let me सेशनात कितें speak जातलें? on What Vijay has spoken about, our agenda was only development. And you look खंय at आहा the तो? development, in spite of mining being stopped, you look at the development in Goa. You look No, at no, the Michael, my development. question is- Donapaula to Bamboli Michael, road Michael, पळय. my question is- One way road आम्ही केला हा completely केला. Michael, my question is, are you fearing that असली issues election yearaक काडून खंय तरी तुमची जी एक कोर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ऑफ वोट्स डिवायड करपाचे प्रयत्न ओपोजिशना कडच्यान जातले? See, opposition han already start केल्ले हा ते. हे opposition काय झालं रे? ते ऑपोजिशन पण म्हणजे तुम्ही कितें ruling आहा, करता. कोण इंडिपेंडेंट आहा, कोण काँग्रेसवाले आहा, ते चालूच आहा. पळय मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन करूंक ना, हे करूंक ना, ते करूंक ना. Medium of instruction एक- कोण आहा एक- रे? एक- एक इश्यू हाडीत आहा. They are actually going off track. Our agenda is development, and we have done development. so you are saying People debate will development. vote for development. So you are saying debate development, Yeah, debate not and other issues. development. तुम्ही कितें काम केला आणि आम्ही हे 4 वर्षांत कितें काम केला ते आम्ही दाखवता. So you suspect that such kind of issues which are ultimately 10 going to वर्सां लेट मी कंप्लीट 10 वर्सां काँग्रेस सत्तेर आहले तेणी फाउंडेशन स्टोन अनाउन्स कितलेच फावटी केला आम्ही जुवारी ब्रिज बांदतले म्हण काय ना. आमचं परवा इनॉग्रेशन आहा. काँग्रेसवाल्यांक माझे आतांच आमंत्रण आहा, तेणी येवचें थिंगा. बरें आहा. जुवारी ब्रिज आम्ही बांदून दाखयतले. Sunil, my simple thing is, are you suspecting that in the election year, गोंयकाराक प्रॅक्टिकल लायफान भितर ह्या गजालींचो कांयच फरक पडना, पण ताजेर सेंटिमेंटली आनी इमोशनली आमी खूब सामके फ्लेअर अप जातात आनी डिवायड जातात. असली विशय ओपोजिशनूय घेतले, रुलिंगूय घेतले आनी खंय तरी लोकांक एका ट्रिपीचेर व्हरपाचे, पॉलिटिकल ट्रिपीचेर व्हरपाचे प्रयत्न जातले हें दिसता. हांव काँग्रेसीचो म्हणून हांगा उलयना, हांव गोंयकार म्हणून उलयता आतां तुजे कडेन. गोंयचो एक यूथ म्हणून उलयता. फॅक्ट जर तुका सांगपाचो जालो आज,
हांवूय तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता बिकॉज ऑफ जुवारी ब्रिज खूब पयलीं जावपाक जाय आसलो तांच्यांनी केले गुड थिंग वी हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट देम बट तो एक जुवारी ब्रिजाचे ते वर्ल्ड कप कशें घेवन तुमी मिरोवपाची गरज ना आम्ही मांडवी चालू केले. अरे Michael, let him finish. Let him finish. गोंयभर तुमकां तो डेव्हलपमेंट दिसता बाकीचे ब्रिजीस दिसता हॉस्पिटल दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दिसता रवींद्र भवन दिसता कला अकॅडमीज दिसता प्रोफेशनल कॉलेजीस दिसता जितलो डेव्हलपमेंट केला हो तुमचे 3 वर्सांनी तुमच्या सरकारान केलो काय इतल्या वर्सां काँग्रेसीन केलो हा 3 वर्सांनी जाले एक केले तुम्ही वी आर कॉंग्रॅच्युलेटिंग बट डोंट डिनाय व्हॉट काँग्रेस हॅज डन अँड व्हॉट काँग्रेस हॅज गिवन No, Sunil, can you assure? wait Can you I am coming to your assure? second point Yeah. I am coming to your second point Okay. Michael, let him finish. तू उलयलो about emotion Can you assure that your party will not get into such frivolous issues and you will corner the government on development we are agenda? not at all interested in getting into frivolous issues हांव तुका सांगलें हांव गोंयकार म्हणून उलयतां आज जे इश्यूज लोकां फुडल्यान आसा तू खंयचे फ्रिवलस इश्यूज म्हणटा मायनिंगाचो इश्यू फ्रिवलस इश्यू लोकांचे पोटाचो प्रश्न आसा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इश्यू मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन धिर्यो हो जीवन मरणाचो प्रश्न न्ही राज्यभाषा हो जीवन मरणाचो प्रश्न न्ही धिर्यो राज्यभाषेचेर हांव उलयतना बरें. पण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे भूत 2012 सत्तेर येवपाक RSSचे हांचे ताचे कितलेशेच लोक इन्वॉल्ड आसून कोण वाय इंग्लीश वाय मायभास जाय काळे टी शर्ट घालून थंय बाउन्सर कोण भोंवतालो तुमचो हाजो बॉस भोंवतालो मरे तेन्ना आमी सुरू केल्ले इश्यू हे ही इज कॉलिंग दोज इश्यूज फ्रिवलस इश्यू तुमच्या लोकांनी सुरू केला मरे इश्यूज विच आर ऑफ द पीपल not of political parties. You people have created that. You have to answer to the people now. Okay, Michael, I'll come to you. Maka last Vijay Sang, what do you want to do in 2016? Some corrections even in your own style of functioning or the political party that you are envisaging. What are the 3 crucial points, the change that we are going to see in you and your functioning? No, one is, we will have to look at issues in a very pan-Goa fashion. We can't look at it constituency wise. आता मेरेन आमी पळयलां आसतलें की एज आमदार आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक चड प्राधान्य दितात. आता आमी पळयतना इश्यू विल हॅव टू एवरी इश्यू विल हॅव टू बी सीन विथ गोवा इन मायंड. Number 1. Yeah. Number 2, we will have to make a distinction between the son of the soil and between who comes and settles. And third point? And the third thing is we will have to work to get like-minded people together. असो अर्थ असो न्ही की get match fixed. See, आता लेटेस्ट हें आहा Okay. की छत्तीसगडाक एक इलेक्शन काँग्रेस आनी बीजेपीन फिक्स केलें आनी हें आज सारकें एक्सपोज जाल्लें. Match fixing करप ना. मॅच फिक्सिंग करप ना कुट्टाळे आणि केल्लें हय. अजून दोगूय जाण दे आर इग्नोरिंग इट. हय. द बेनिफिशरीज द बीजेपी अँड द कल्प्रिट्स इज द काँग्रेस. Okay. सो तशें करूंक दिवप ना. Okay, Michael, Sincerely and final. honestly One fight thing for that Goa. we can look at BJP and say की बाबा हें 2016 भितर जातलें. Final. Quickly. 2016 भितर आमचो मांडवी ब्रिज रेडी जातलो. हां. फायनल स्टेजीचेर आसतलो इफ कोर्ट डज नॉट स्टॉप अस. आता कितें आहा कोर्टान Okay. Next. Quickly. What else can we expect from BJP government? आमचे जितके रोड्स आहा हय. ते सगळे वायडनिंग चालू आसतले आणि त्याचेर हॉटमिक्सूय पडटलो. ओके सो म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट इज आवर एजेंडा. मायकलाचे एक गजाल ओके म्हाका एक गजाल दिसता मायकलाची की लास्ट इलेक्शनाक वतना तरी रोड्स आनी मातशी टार जावन चकचकीत मातशी वायड जाल्ले आमकां दिश्टी पडटले. एटलीस्ट इन द इलेक्शन इयर वी कॅन एक्सपेक्ट टू सी द डेव्हलपमेंट अजेंडा taking shapes in some form. Michael, Vijay, Sunil, thanks for coming here. I think the year ahead is really exciting. सगळ्यांक नवी वर्साची परबी आनी तुमी आयल्या इतली परमिशन विचार मारले. थँक्स अ लॉट.